Ich verbracht ein Jahr damit, im Ausland täglich 12 Stunden bei 90 Grad Hitze zu arbeiten und truck dabei von der still means Huggles in Arizona. Als ich endlich nach Haus kam, war die still verschwunden. Begraben unter drei Villen und einem HOA-Child, das in meinen Boden genegelt war. Sie dachten, ich sei verschwunden. Sie vergingen, von wem sie stahlen. Man lernt etwas, wenn man an einem Ort wie dem Norden arbeitet. Die Hitze let dich frei und seht, wo du wirklich bist. Ist es dir egal, was du farst, was du verdienst oder welcher Name auf deinem Ausweis steht. Sie kommt einfach weiter, Tag für Tag, wie ein Hammer aus Sonnenlicht. 12 Stunden am Tag, manchmal wir sehen. Und wenn du das ausschaltest, hörst du auf dich vor kleinen Dingen zu fürchten. Vor Papierkram oder Lärm du beginnst des still zu vermissen. Für mich hat dies still einen Namen, 6 Acres Hochwestauerhalb von Cotton Hollow, Arizona. Mainland, Main Hugel, dieser Ort hat ein Art still, die wie ein alte Melodie samt etwas, das man, mehrfalt, aushört. Ich hat mein Veranda so gebaut, dass sie zum Canyon sieht, damit das Licht jeden Abend genau richtig viel. Golden durch die Mesquitebusch, sanft entlang der Birkentie. Als ich vor 15 Jahren den Grundbekanntrag unterschrieb, gab ich mir selbst ein Versprechen. Keine HOA, keine Nachbarn, die mir Nacken sehen, niemand der mir sagt, wie ich zu leben hat, nur Himmel, Staub und das Summen des Winds. Als mein Auslandsvertrag endet, schult ich die TGG ein Gefangener, der auf Bührung wartet. Als das Flugzeug in Phoenix landet, mietet ich einen Ramponier TV Silverado, mit einem Scheinwerfer, der dunkler war als der Ender, und fuhr nach Norden. Fenster unten, die Luft trocken wie Kreide. Die Westensen traf meinen Arm durch das Glas und zum ersten Mal seit Monaten start mich die Hitze nicht. Das war mein Art von Hitze, die Sort die dich nicht besitzt. Die Fahrt dauert 3 Stunden, wie immer. Highway, dann Asphalt, dann Schotter. Dan ik nur noch de Art von Erde, die in denen Stiefeln klebt und dort bleibt. Jedker falt sich wie het Muskelgedächtnis. Ich kan't jed Begung jeden Mesquitebaum, der sich in den Wind lehnt, jeden alten Zonfossen, der noch immer wie ein Soldat aus einer anderen Zeit Watch hielt. Ich hat keinen Grund, etwas seltsam zu erwarten. Über ich gegen den war, hat ich als korrekt erledigt. Wir sind sich beim County eingereicht, einen Berwachungsdienst beauftragt, den Strom abgeschaltet. Den Brunnen verschlossen, sogar ein laminiertes Schild ins Fenster geklebt, vorübergehende Bwissenheit, keine Aufgabe des Eigentums. Ich hat zu viel Menschen gesehen, die verloren, was sie aufgebaut hatten, weil sie Systemen vertrauten, sie zu schützen. Ich wollte nicht einer von ihnen sein. Als ich die letzte Kurve nahm und den Hügel vor mir aufgegangen sah, zog sich mein Brust zusammen wie immer, halb stolz, halb erleichtering. Der Hügel sah gleich aus, gebleicht goldfarben unter der Sonne, für einen Moment glatt ich fast. Das Nähren meiner Verandaschikel zuhren, das Flüstern des Staubs im Wind an sah ich ease. Ein Aufblitzen von Holz, ein Form, die nicht dorthin gehört. Zuerst dacht ich in ein Fata Morgana. Die Art, die man nach zu langem Fahren in flimmender Hitze bekommt. Aber es war keine, ein Sohn, ein Neuer. Ho, als frisch geschnittenem Ziedenholz dort, wo früher mein alter Spalfelsohn gestanden hat. Und dahinter Ducker, drei Stuck, frischer Stuck, Pastelfarben Farb, Ziegelduker, die glanzten, als wenn sie direkt aus Scottsdale importiert wurden. Ich ließ den Truck langsam zum Stehen kommen. Der Motor lief ruhig Leerlauf, wenn mein Verstand versagt, das Bild zu begreifen. Dort, hinter dem Sohn, stand mein Haus, klein, quadratisch, mit meinen eigenen Händen gebaut. Und da sah ich jetzt aus wie ein Geist. Ein vergessenes Relikt, umgeben von Fremden. Ich stieg aus. Der Wind traf mich und brach das Lies Brummen von Klemanligen und das sanft Klirren von Wenglesorn mit sich. Menschen saßen auf Veranden auf meinem Land tranken, redetten, lachten, als heiten sie schon immer higher gelett, als geharten sie higher her. Dan fiel mein Blick auf das Schild neuen Tor, Stone Ridge Circle, HOA Privater Zugang, nur für Mitglieder. Einen Moment lang at mich ich nicht. Dan tat ich das einzig, was ich tun konnt, ich ging darauf zu. Die Stiefel sanken in den Staub, denn ich mein ganzes Leben kannt. Ein Dampfrennen stieg in meiner Brust auf. Ich war nicht mehr verwirrt, nicht wirklich. Schock heil bei mir nicht lange, das hier war keine Verwirrung. Das war ein Beleidigung. Was ich immer hinter diesem Tor wartet, war ich immer glatt, Mauern auf meinem Boden errichten, zu kennen, sie hatten gerade, den Krieg erklärt. Und sie wussten es noch nicht einmal. Ich erinnere mich nicht daran, den Motor abgestellt zu haben. In einem Moment sah ich noch da und umklammert das Lenkrad. Im nächsten stand ich neben dem Truck, die Hitzkrach durch mein Stiefel. Das Nirschen der Riefen auf dem Kais wirklich hinter mir und wurde ersetzt durch etwas, das ich auf diesem Land seit 15 Jahren nicht mehr gehört. Stimmen, Laschen, die Art von Laschen, die hier nicht hingehört. Ein paar Gartenstuhl stand auf einer brandneuen Veranda,
Et was wahnsinnig Meter, innerhalb des Ons, zwei Menschen mit Vierzig, Weinloser in der Hand, blickten auf LC, mich sahen. Der Mann hab die Augen braun, als wär ich der Fremd. Die Frau winkt hilflich dieses vorstädtisch winken. Das sag du bist hier nicht erwünscht aber ich Tuesday so als wär ich net. Das Child am Tor war real genig. Stone Ridge Circle, et nur für Mitglieder. Ich ließ mein Finger über das Metall gleiten, noch warm vom Schweibrenner. Die Schrauben wären neu. Das Vorhängeschloss glänzt. Gan erschien sie. Aus einem der Pastelfarben Häuser kam eine Frau in einem beigefarben Leidenanze Klimbrit, in der einen Hand, Handy in der anderen. Ihr Gang war zügig unkontrolliert, die Absätze klickten auf dem frisch gepflasterten Weg wie ein Metronom. Das Haar perfekt gelockt, die Farbe abgefüllten Selbstvertrauens. Sonnenbrillen, die vermutlich mehr kostetten als mein Truck, und dieses Lacan schmal, professionell, kalt genug, Milk frisch zu halten. Sie blieb ein paar Schritt vom Tor entfernt stehen und legte den Kopf schief, mustert mich, als wär ich ein Felgeleit Lieferung. Kann ich Ihnen helfen? Fragt sie. Der Tonfall vollkommen ruhig, vollkommen herablassend. Ja, sagt ich. Sie können mir sagen, warum drei Häuser auf meinem Land stehen? Ihr Lippen sagten nicht einmal. Ihr Land? Ich nickte in Richtung Hügel. Das Haus da oben gehört mir seit 15 Jahren. Vol bezahlt. Sie können die County unterlegen prüfen, wenn Sie wollen. Sie schab ihr Sonnenbrill zurück, als word sie mein Existenz ausblenden. Oh, dann suchen Sie bestimmt das Büro. Es befindet sich in der südlichen Einheit, gleich hinter dem Steinweg. Nein, sagt ich ruhig. Ich suche kein Büro, ich suche eine Erklärung, etwas flackert in Ihren Augen, keine Überraschung, Genervt. Wie bei einer Lehrerin MIT einem langsamen Schüler. Nun, sagt sie Zucker zu. Mr. Martin, Riley Martin. Sie tippt auf ihr Klembrit, blättert ein laminiert sie, Nun, Mr. Martin, dieses Grundstück wurde noch mehr als 12 Monaten nicht Nutzung als Übergangsnutzung eingestuft. Keine Versorgungsschau, kein Postdienst, keine Reaktion auf Benachrichtigungen. Laut County Code wurde es als verifiziert für ein Verlfig, bebauung gelistet. Ich start sie an. Ihr Wort lagen flach in meinem Mund, das ist unmöglich. Ich habe es nie aufgegeben. Ich habe vor meiner Ausreise alle Unterlagen eingereicht. Ihr Tonfall ändert sich nicht. Ich fürchte der Prozess ist rend ihrer Abwesenheit weiter gelaufen. Die Stone Ridge Circle Homeowners Association hat ein Genehmigung für not one round Gem der Bergungswerfer Golbitz, beantragte, als wurde Ordnungsangenehmig, nach wessen Ordnung? Fragt ich. Nach der des Countys, sagt sie und lächelte diesmal noch ingespannter. Sie können die Unterlagen über unser Online-Portal einsehen, aber ich sollte sie warnen. Unser Vorstand hat stark investiert. Jede Rückabwicklung kennt üblich rechtliche Konsequenzen haben. Dieses Wort Konsequenzen traf mich wie ein Funk auf Trockens Sonderholz. Sie glott sie word mich warnen. Sie merkt nicht, dass sie gerade die Sonnenschnur anzündet. Lassen Sie mich das richtig verstehen, sagt ich langsam. Sie haben über mein Grundstücksgrenz hinausgebaut, sich in mein Versorgungsleading eingeschlossen und mein Tor abgeschlossen und Sie glauben, ich sehe das Problem? Sie verschränkt ruhig die Hand über dem Klembrit. Mr. Martin, ich verstehe, dass das auf Land ist, aber Sie müssen es aus der Perspektive der Gemeinschaft sehen, das Land war ungenutzt. Wir haben es verbessert, wir haben Wort geschaffen, Wort, wiederholt ich. Für wen? Ihr Lacan wurde schärfer? Für alle die Sulen. In einen langen Moment sagt keiner von uns etwas. Der Westenwind zog trocken und still zwischen uns hindurch. Ein Fach kreist über dem Grat, mit Grat, und warf seinen Schatten über den Sonn, dann streckt, sie mir die Handen kajen. Perfect Nagel, perfect Arrogance. Karen Holdridge, sagt sie. Präsidentin der Stone Ridge Circle H.O. Willkommen in der Nachbarschaft, Nabar. Ich nahm ihr Hand nicht. Status und Dretta, ich mich Unjing Zurich zu meinem Truck. Jeder Schritt langsam, bewusst. Mein Stiefel nirschten auf dem Boden meiner eigenen Einfahrt. Jetzt polierter Stein wie ein Erinnerung daran, was mir gestohlen worden war. In der Tür angekommen, sah ich noch einmal auf das Schau dem Tor, privater Zugang, nur für Mitglieder. Lies sagt ich es laut, nicht mehr. Ganz stieg ich ein, startet den Motor und fuhr die Umschwungsträgen lang, die früher mein Sonnenlicht gewesen war. Das Land war immer noch meins, unter all ihrer frischen Farbe an dem Asphalt, ich spürt es, jede Senk, jede Neigung. Sie machten die Oberfläche überdeckt haben, aber darunter at mit es noch mich. Und noch bever ich die Hauptstraße erreicht, bever sich der Staub hinter mir gelegt hat, wusste ich, das war keine Verwirrung. Ging das Verstanden es, das war ein Übernahm. Und ich hat gerade den Krieg erwidert. In dieser Nacht schlief ich nicht. Ich sah im Geschenisch eines billigen Motels im Straßenrand. Ein Tastankstelenk kult neben einem Stapel Papier, die früher Seelenfrieden bedeutet hatten. Grundbucheintrag, Koffertrag, Notarial Beglebig Dienstleistungswirt?
Jeets document sauber, wasserdicht, legitim. County Siegel, Titelnummer, Flurkart, Ailes Mains, keine Schlupflöcher, keine Grozenen. Und da hat Gemmen mean still Gentlemen und daraus ein Gelegenheit gemacht. Bei Sonnenhoffing stand ich vor dem Büro für Grundbekannterland des Countys. Das gibt gut so aus wie vor 10 Jahren, Sonnenblick Siegel, ein amerikanisch Flag, halbverfangen am Morgenwind. Drinnen rock is nach altem Toner und Träger Klimanlich. Deckenventilatoren dretten sich langsam und beweckten mehr Staub als Luft. Ein langer Tressen till die Halle. Dahinter man in einem ausgewaschenen County Poloscher, Zusammenhänge sagt vor einem Computer MIT einem Vote Local Aufkober. Ich leg mein Map AB. Guten Morgen. Ich möchte Grundstück sagten unter dem Namen Riley Martin Einsen. Parcel 86014 Registrier 2009. A Tipp klickt Runzelt die Stern. Ja, wir haben ein AKT. Zwei Soger. Zwei, fragt ich, wie kann ich zwei geben? Dreaded den Monitor Zoomier? Ist Ihre Springlich Agentum sagt? Die Ender ist Einbergensantrag, eingereicht vor etwa 9 Monaten. Schon wieder dieses Wort, aber gang. Mir wurde kalt in McGinn, eingereicht von wem? A Scroll. Sieht nach der Stone Ridge Circle Homeowners Association aus, unterschrieben von H. Karen Holdridge. Ich büt mich nur. Auf dem Bildschirm war ein Diskantes Formular zu sehen. Erklärung zur Absicht der Gumming und des Versichts. Datumstempel vor 11 Monaten. Unter Unterschrift des Eigentümers stand mein Name Riley Martin in einer Handschrift die nicht mein war. Mein Kiefer verspannt sich so stark, dass es schmerzt. Das ist nicht mein Unterschrift. Der Sachbearbeiter sagt MIT den Schaltern. Ist durchgegangen. Es gibt euch ein digital einstellige Erklärung, die Einstellung der Grundstücksvoll und die Unterbrechung des Postiens als Belege anführt. So haben Sie die Übertragung zur vorläufigen Nutzung gerechtfertigt. Übertragung wiederholt ich langsam, nicht agentem, nicht. Technisch gesehen nein. Aber sobald gebaut wird, eskalieren die vorläufigen Recht, nach berechtigt, sagt es wie einen Wetterbergt? Als wäre es nichts. Ich start auf den Bildschirm und dann sah ich es. Die White Unterschrift, mein Unterzeichner, Gerald Martin. Der Name means Vaders. Der Mann, der vor 7 Jahren gestorben war. Mir schnurrt die Kehosu, hat das beglaubigt? Der Sachbearbeiter Runzelt die Stern, Heierstedt, Notarial Bestig von Leonard Pierce, ich zwang die Wort heraus. Der seit 5 Jahren im Ruhestand, Blinzelt, das ist. Seltsam, ja, sagt ich ließ. Seltsam, workt jetzt unruhig. Wie like spurte, das ist Merging aus Papier. Ich sie nur achten, sagt aber das ist ziemlich übel, drucken Sie mir als aus, sagt ich. Geht sie, die MIT dieser Übertragung zu tun hat. Zeitstempel, Signaturdaten, Metadaten, als, was Sie haben. Klar, sagt und klickt sich durch die Menüs. Der Drucker hinter ihm begann zu jollen und spuckt Blatt aus. Jeetsgurgisch klang wie ein Nägel, der in etwas getrieben wurde, dem ich einmal vertraut hat. Als mir den Stapel reicht, war schwerer, als Seinsal, Betrug hat gewickt. Man spürt in den Hinden. Ich trat hinaus in Sonnenlicht die Papier unter dem Arm, und stand einen Moment lang einfach auf den Stoffen des Gerichtsjuds, die Hitz traf mich frontal aber sie brandt nicht. Sie stabilisiert mich. Mein Hand zittert einmal, nur einmal. Und dann nicht mehr. Keine Angst, keine Schwach. Nur der Körper der Erkent was der Verstand längst wust. Das war Krieg MIT Papier. Und ich hat mein Leben lang gelernt in schlimmeren Orten zu kippen. Ich sah auf meinen Namen gefälscht in schwarzer Tint. Auf den Geist means Vaders der in diesen Schmutz hingegangen worden war, und in diesem Moment setzte sich etwas in mir fest. Ich werd nicht schreien, ich werd nicht bitten. Ich werd als dokumentieren. Als ich den Krug erreicht, wust ich bereits, wohin ich als nächstes fahren werd, zum Planungsamt des Countys. Denn wenn das hier durchgegangen war, hat Gemmen es abgesegnet. Gemmen hat dies Fälschungen gesehen und genehmigt gesagt. Und ich wollte sein gesehen, wenn ich ihn fragt warum. Die Abteilung für Planning und Bauordnung lag 2 Blocks weiter. Hinter einer sonnenbleichten Reihe von Palmen und einer Flag. Die so viel Sommer gesehen hat. Ich war schon einmal dort gewesen, vor Jahren, als ich ein Genehmigung für einen Versorgungsscheck beantragt hat. Damals rock es nach Papier, Bonnerwachs und kleinste Tischerkompetenz. Dieser Jerick war verschwunden, drinnen stand die Luft still. Ein Empfangsdame blickt auf, ihr Namensschild sagt Mara. Sie lächelte, so wie Menschen lächeln, die bereits vorhaben, nein zu sagen. Guten Morgen, sagt ich und legt mein Map ab. Ich möchte alle Bebauungsanhängen für Parcel 86014 einzeln. Eingereicht unter meinem Namen oder unter einer vorläufigen Beansprechung. Ihr handhielten aber der Taster in. Die Parcelnummer bit noch einmal? Ich wiederholt sie. Sie tippt. Der Bildschirm flackert blau, den Grün, ihre Gang braun haben sich leicht. Oh, fake sie.
Dies Parsel war Teal einer Vorlfigen Genemigen im letzten Jahr, temporär Voroltungssonderung. Genau, sagt ich, so nennen sie es. Ich möchte AKT zen. Sie Gert, Griff Dan zum Telefon? Sie sollten MIT Supervisor sharp sprechen. Hat das genehmigt. Perfekt, sagt ich. Ist da? Sie worked unbehaglich. Ist der Zeit berlaubt? Seit wann? Seit etwa 3 Wochen, ich wartet einen Moment. Gibt dies eine Möglichkeit, MIT der Person zu sprechen, die für und unterschrieben hat? Ihr Finger zuckten Nerves. Aber Personalangelegenheiten fein keinen wir nicht sprechen, Sir. Ich lent mich leicht wahr. Nicht aggressiv, nur ruhig. Ich frage nicht nach personal. Ich frage wie drei User auf privatem Land gabout werden konnten, ohne ein einzig öffentlich Bekanntmachung. Das ist ein Rechtsfrage. Ihr Blick huscht den Fleuren lang, den Zurich. Möchten Sie, dass ich die AKT digital anverdiere? Gedruckt, sagt ich. Eils, sie sufsti, klickt, under Drucker began zu brummen. Seat rutscht in das Fach, als sie mir den Stapel reicht, sah ich sofort, was ich gesucht hat, Sharps Name, seine Unterschrift, an ein Stempel, der dort nicht hinghört. Jede Genehmigung, jede Freigab, jede not verlassnum, trug seine Zustimmung. Da die Daten ergeben keinen Sinn, die erst Genehmigung war auf den 14. Februar datiert, spatter dran den offenen Seiten Bulldozer, die 3 Monate zuver MIT den Arbeiten begonnen hatten. Die Genehmigungen waren rückgesichert worden, das bereits Gebot zu decken. Mara, sagt ich ließ. Urteilen Sie normalerweise Baugenehmigungen via der öffentlichen Bekanntmachung? Ihr Mann finit sich, den Schloss a sich wieder. Alle Ordnungsumgang, Schritt werden einhalten, sagt sie mechanisch. Natürlich sagt ich ansammelt die Seiten ein. In irgendeiner Version von Ordnungsum. Ich trat hinaus in das gleiche Nachmittagslicht. Die Map schwör in meinen Händen. Die Son Brand, aber mein Gedanken waren kalter als die Fliesenboden drinnen. Wenn die Genehmigungen gefälscht waren, dann war Sharps Urlaub Kinolob. Es war Schadensbegrens. Gemmen weiter oben hat erkannt dass die Papierspur nicht halten wird. Ich fuhr direkt zu den Grundstücksgrenzen. Ich musste es noch einmal MIT eigenen Augen sehen. Jener ich kam, desto fremder fällt es sichen. Neue Asphaltstraßen waren dort gegessen worden, wo früher nur Erdwig gewesen waren. Die Stromesten, die ich vor Jahren selbst installiert hat, waren berstrichen, nummeriert, und in ein Raster eingegliedert, das nicht means war. Selbst der Boden sah verandert aus, planiert, begradig, technisch berbetet für die Vision 1 anderen. Sie hatten nicht nur User gabout. Sie hatten die Geografie neu geschrieben. Am Rand der neuen Siedlung hielt ich dort en wo früher mein Briefkasten gestanden hat. A war verschwunden, ersetzt durch ein schlank Metallinheit MITHO Branding. Ich start sie an, mein Kiefer spannt sichen. Ein Lieferwagen hielt neben mir, der Fahrer kurbelte das Fenster herunter. Warten Sie auf Post? Fragt nicht mehr, sagt ich. Lacht, als were es ein Witz. Die Sarkasten get jetzt in das Stone Ridge Management Office in Stadt Phoenix. Weiter geliebt Post inclusive. Ich sah im Nach via Davenport Stab hinter sich hersehen. Das bedeutet jeder Brief jede rechtlich Mitteilung. Jede eingeschrieben Warning war zuerst direkt bei ihnen gelandet. Sie hatten mir nicht nur Mainland gestohlen. Sie hatten mein Stimme abgefangen. Ich sah dort lange Zeit, die Son stieg her Sharps Genehmigungen flatterten auf dem Beifahrersitz. Ein Fehlschung konnte man korrigieren, aber das Higher, das war Infiltration. Sie hatten Verbindungen. Sie hatten Unterschriften. Sie hatten Infrastruktur. Und sie hatten all das benutzt, mich auf dem Papier verschwinden zu lassen. Der Gedanke setzte sich tief fest wie ein Nägel im Eichenholz, das war kein Anfall. Es war ein Plan, und wir in Gebaut hat, war Club genig zu glauben, ich werde nie kommen. De Morgen kam grau und schwör. Dies Art von Arizona Morgen, die Hits verspricht, dir aber zuerst ein Kurs not in Frist gibt. Ich sah vor dem Motelzimmer Kaffee dampft in einem Pappbecher, der Ordner MIT-Dokumenten lag auf dem Metalltisch neben mir, die Welt war noch halb im Schlaf. Ein Truck fuhr auf dem Highway vorbei, sein Echo verlor sich in den Hügel. Ich hat die not damit verbracht, als zu sortieren. Jede gefälschte Zeil, jede falsche Unterschrift, jede Genehmigung, die nicht existieren dürft. Der Stapel auf dem Tisch war nicht nur Papier. Es war ein Justinis, geschrieben in der Handschrift eines anderen. Ich sah auf das Chaos und sagt laut zu niemandem, ich habe schlimmer Kampf geführt, nur nie auf Papier. In diesem Moment hörte ich auf zu reagieren und begann mein eigen Offensive aufzubauen. Der erste Anruf ging an Dana Pritchard. Ich hatte vor Jahren MITer, bei einem Vertragsstreit zwischen einem Auftragnehmer und dem Army Corps of Engineers gearbeitet. Sie war nicht billig, aber sie war die Art Anwältin, bei deren Namen Beratraten zusammensagten. Als sie abhab, war ihr Stimme ruhig und knapp, als war sie schon vor Sonnenaufgangwatch gewesen. Riley Martin, sagt sie, den Namen habe ich lange nicht gehört, was ist los? Ein HOA hat 3 User auf meinem Land gabout, sagt ich.
Unterschriften gefälscht, Genehmigungen manipuliert, County involviert. Ich habe unterlegen, ein Pause, Dan Traken, wo sind Sie? Cotton Hollow. Sechs Acres außerhalb der Stadtgrenze, ich bin in 2 Stunden da, sagt sie. Schicken Sie mir Scans von allem, was Sie haben, reden Sie nicht mehr, MIT dem County, reden Sie MIT niemandem. Ich treffe Sie vor dem Mittag. Als Sie ankommen, hat das Thermometer bereits 32 Grad erreicht. Sie stieg aus Ihrem Wagen, Schwarzhose, Sonnenbrille, weißes Hemd, MIT einmal hochgekrempelten Hermeln. Professionell, aber arbeitsbereit. Sie ging die Unterlegen schweigend durch, Seat für Seat, ihr Gesicht verharrt sich. Schlieglich sagt sie. Ich habe gierig gesehen, schlampig baumter. Aber die Unterschrift eins Tottenmann zu filchen. Sie sah mich. Die sind erledigt. In diesem Moment wusste ich, dass ich nicht mehr allein war. Dana verschwendet keine Zeit. Innerhalb einer Stunde hat sie ihren Laptop offen, so Grundstückdaten, County Vorschriften und Präsidentsville. Sie matcht ein List, Forensisch Schriften Allies, Digital Rückverfolgen der Genehmigungen, Serverlogs aus dem Planungsamt. Dan fragt sie, haben Sie noch diesen Cybertypen von damals? Den, der die Leaks verfolgt hat? Ich lächelte zum ersten Mal seitigen Leobarden, jetzt in Flagstaff. Private Ermittlungen, rufen Sie ihn an? Sagt sie. A Wort, unsere Augen in den Leitungen sein. Als Leo abhab, hört ich Tippen im Hintergrund. Sie gehört keine Sekunde. Schicken Sie mir Ails, sagt Lokopien, Roh-Metadaten, Screenshots. Ich grab da, wo Sie glauben, dass niemand hinsieht. So war Leo, schnell, präzise, kein Drama, ein Mann, der Code mehr vertraut als Gästbrücken. Noch am selben Nachmittag hat Dana bereits ein einstweilige Verfügung eingereicht, offizieller Baustop für das Grundstück bis zum Abschluss der Untersuchung. Es wird sie nicht für immer stoppen, aber es wird sie verlangsamen. Zeit war unser Feind, je länger die Häuser standen, desto legitimer wirkten sie. Vor Sonnenuntergang tätet ich noch einen Anruf. Dieses Mal in Gemenden, der wieder MIT-Code noch MIT Angela Dominguez. Himmlische NYPD-Ermittlerin, 2 Erscheinungen und der Ruf Menschen allein durch ihr Anwesenheit Nerves zu machen. Sie hat mir einmal geholfen, Gasolinausrüstung auf einer Baustelle aufzuspüren. Angela, sagt ich, als sie abhab. Haben Sie von einer HOA gehört, die Land gestohlen hat? Sie lacht ließ rau. Schatz, ich habe gehört, dass Sie Seelenfrieden stellen? Eberland? Das ist neu. Dann werden Sie diesen Fall begehen, sagt ich. Sie haben ein Verzeichnung gefälscht und über mein Haus gebaut. Sagen Sie nicht mehr, sagt sie. Schicken Sie mir die Adresse. Ich fand bei den Nachbarn. Als die Sonnenuntergang stand ich vor dem Motel. Das Handy noch warm in meiner Hand und hört das Summen der Insekten und das Fernhüllende Riefen auf dem Highway. Das Team stand. Dana MIT dem Recht, Leo MIT dem Code, Angela MIT der Strage. Jedine an der Art von Waff und ich war der Grund, sie einzusetzen. Der Nachtwind trug den trockenen Charakter Wust, Staub, Salbe und Unausweichlichkeit. Irgendwo draugen hinter ihren neuen Sünden trank die HOA Wien und schlief ruhig, übersut Davon, dass der Mann, den sie ausgell, hatten, für immer weg war. Sie wurden es bald erfahren, ich war nicht ausgell. Ich schrieb mich gerad zurück. 2 Tage später rief Leo kurz nach Sonnenaufgang. Ich hat kaum meinen ersten Kaffee bindet, als sein Name auf dem Display aufliegt. Setz dich besser hin, sagte. Dieses Kennenschenlich ist tief, typisch Leo, kein Vorgeplankel. Hat 48 Stunden damit verbracht, County-Akten zu durchforsten, die HOA sie zu scrappen und via es nannt, ein paar Unverschlossenen zu besuchen. Den Sicherheitssystem, begann das du auf lokal gestellt hattest. Jemand hat es 3 Monate nach deiner Abris umkonfiguriert, Fernsehgriff, Setches Monate, Aufnahmen gelöscht und einen gefälschten Offline-Bildschirm gelobt. Ich start auf die Motelwand vergilbt von zu vielen Sommern. Gehackt. Jellyhin Zuggensdaten, sagte. Aber der unangenehm Thiel, die Anfragen voren zu einem IP-Block, der auf das Verwaltungsbüro von Stone Ridge Circle registriert ist. Deshalb bereich wir ich Portal, mein Puls stieg nicht. Wurde ruhig schwer stable. Und die Autorisierung im Kammerprotokoll vor Leo fort. Die lieft auf ein Konto von Delaney Sharp, dem Bau-Six-Leiter, dem Mann im Urlaub. Ich ließ die still worken. Nach langen Tagen in der Westen Hits lernt man den Unterschied zwischen Lärm und Information. Das hier war letzters. Es gibt noch mehr, sagt Leo, ihre Berechnungsplattform hat ein kurzes internes Memo gekackt, minimal, Zeitstempel, ein paar Zeilen. Ich schick's, sobald ich die Header nicht habe, schick's, sagt ich. Ist schon in deinem Postinggang. Bis auf das Memo, gib mir ein Stund. Am späten Vormittag stand Dana auf dem Motoparklitz, die Hermel hochgekrempelt.
An las Ausdruck über der Motorhaube ihres Autos wie ein Einsatzoffizieren über einer Kart ihr Augen beweckten sich Call und Prozess. OIP bei den Läschungen, sagt sie. Das schürft die Autorestaurantskip, das ist keine Schlamperei, sagt ich. Das ist Planning und Vorsitz, wiederholt sie, als Wort sie ein Wort festnagel. Wir kennen ein stärker Verfügung Beinträgen. Angela Kong gegen Mittag. Staubig Stiefel, Haris gebunden, ein dicker Manila-Ordner voller Fotos. Pensionierter Lehrer, sagt sie und klopft auf den Ordner. Drohnen Hobbyist, Data Ales, Geotags inclusive. Fliegsites y Jarn über dieses Tal, nennt is, dem Land beim Irrnern Zusahen. Wir breiteten die Fotos auf dem Motelbett aus. Mein Grundstock, allein, Sonnenverbrennt, abgesteckt Gergben, wo früher Westenkrust war. Bulldozer v Kafir, Ramen, die Aufrichten, lange Bever Urgendine Genemigen Dashert war. Jeets Bildtrug seit wie ein Wasserzeichen? Bofirmen? Fragt ich. Zwei Cruz egt Angela. Bis alt aber ein Holding in Nevada. Dies Firma fort einen strategischen Partner. Die Initialen passen zu Karens Namen und Sharps Frau ist Cousin 1 HOA Vorstandsmitglieds. Sie nennen das ein Startgemeinschaft. Ich nenn das einen geschlossenen Kreislauf. Sagt ich. Dana at me langsam aus. Zeitlinie, Motive, Methode, wir sind weit über fahrlässiges Zivilrecht hinaus. Ich nickt. Draugen rollt ein Truck vorbei, sein Grollen verschwanden der Hitz, drinnen fällt, sich der Raumklaudern. Leo schrieb am späten Nachmittag, Memo berenigt, Sunday is verschlüsselt. Ich finit den Laptop. Das PDF war klein, unauffällig kein Briefkopf. Nur ein Zeitstempel und 5 Wort. Karen will das Martingrundstück für Wahlnutzung bereit haben. Integration bis Q2, der Wurstenbrach das erledigt, Bever azurk kommt. Gehen Sie davon aus, dass is nicht tut. Das war alles. Von Nagel, eingeschlagen in das, was von meiner Gettled noch übrig war, ich bewett mich nicht. Ich sagt nichts. Die Klimaanlage des Motels returnt am Fenster und bleis lauwarm Luft, draugen war die West ungewöhnlich still. Kein Wind, keine Insekten, nur das Gergusch, das ein Ort matcht, wenn sich etwas verschoben hat. What verndert sich MIT dem Alter, MIT zwanziges Seelot, ein Sommergewitter, das Stuhl durch die Gegend schleudert. MIT wir sich Wort sie ließ, verkassiert. Sie hört auf zu schreien und beginnt zu zielen, ich druck das Memo aus. Die sie glitt warm heraus. Ich leg ein Fingerspitz auf die let's Zeil und lasse einmal, dann noch einmal, bis sich die Tint nicht mehr gedruckt, sondern eingraviert anfühlte. Gehen Sie davon aus, dass is nicht tut? Ich latscht einmal, trocken ohne Humor, wenn sie glotten. Entferning kein Agentum auslöschen, dann hatten sie schweigen MIT Capitulation verwechselt. Dann las das Memo und lächelte nicht, Vorsitz in Schriftform, sagt sie. Wir nehmen das in die einstweilig, verfegen auf und bereiten die strafrechtlich Anzeige vor, wir schlagen nicht wild uns. Wir gehen Gerardos, Angela lent an Tormen, die Arme verschränkt. Die Zeil ist nicht nur Arroganz, sagt sie, das ist ein Zeitplan. Sie haben damit gerechnet, dass du nicht mehr existierst, dann ändern wir den Zeitplan, sagt ich. Der Rest des Tags wurde zu Logistik. Dana entwarf die Einreichung. Leo spiegelt als extern und begann Zertifikatskitten für den engeblichen Noter zu sehen. Angela sucht nach Rechnungen und nach lesen Stimmen, die bereit waren zu reden, sobald sich der Wind drehte. In der Dämmerung fuhr ich allein zum Hügel, der neue Sonne fing das Abendlicht ein. Zedernholz leuchtet orange, Schatten fielen lang in Richtung Canyon. Mein Haus stand da, wo is immer gestanden hat, strierisch, kantig, ein Fixpunkt meiner Erinnerung. Weiter unten glanzten die Pastelfarben Häuser wie Poliertee-Luggen, irgendwo außer, sicht sich ein Raisensprenger über dekorativen Kais, wo früher gegeben hat. Ich ging die Sonnenlinie bis zu der Eck und der Main Grenzmarker Heitzsein Sollen. A war ersetzt wurden durch einen Grellerangen Fall, Parsel 14b, Mean War 14a. Ein Buchstab. Mehr braucht is nicht, ein Visual aussehen zu lassen. Ich hockt mich hin, wisch den Staub von den gestanzten Ziffern und sagt is, ließ Holz. Zum Boden, zudem, was auf Zeichnungen fort die kein Papier überschreiben kann. Das gehört immer noch mir. Zurück am Motel, Kurs vor Mitternacht. Flackert das Neonlicht des Vacancy-Schilds wie ein Mudes Hers, Leos E-Mail kaum erniert. Redundant Kopien, Hinweis zur Bewesket, ein Kurs Zeil, Ailes archiviert. Ihr Portali sind schlampig. Habe die Boardchat-Protokolli bis morgen, ich antwortet nicht. Ich assa MIT dem Memo unterlamp und ließ die still ihr Arbeit tun. Die what flamp nicht auf, sie klärt sich. Ich dacht und die Monat am Ausland und es Stunden bei 90 Grad und die Art von Hitz, die Ausreden von einem Mann Scheilp, und nur das Ruckrat übrig last. Dies Hitz hat mich etwas gelehrt, das ich fast vergessen hat, aber Leben ist keine Lautstärke. Es ist Ausdauer, Vorbereitung und der Will, die Bequemlichkeit eins anderen zu überdauern. Sie hatten Geld, sie hatten Kontakt, sie hatten Papier,
das Hiflik Achelti. Ich hat das Land, ich hat Zeit, und jetzt hat ich ihr Wort. Morgen war Dana's Entor fertig. Erweitert einstweilig Verfügung gegen einer strafrechtlichen Anzeige. Anlegen numeriert in einer List, die sich wie ein Justinies las, geschrieben von einem Dutzend Hand. Gefälschte eidstaatlich Erklärung mit der Unterschrift 1 Taten, digital Berkundung ohne gültig Zertifikatsget. Per Protokoll von einer Glasfaserleitung, registriert auf die HOA, Kameraleischungen dirt sharp, drohnen offenen war den Genehmigungen. Das Memo, das davon ausging, ich sehe ein Geist, wir treffen uns wieder auf dem Parkplatz. Gleich Hits desselben drei Menschen, die mir geglaubt hatten, bever es Lagzeilen gab. Dana prüft das Paket ein letztes Mal. Angela reicht mir ein Foto der ersten Fundamentalbens, ein Schnitt in die Erde, für den niemand Erlaubnis gefragt hat. Leo sagt aber Lautsprecher zwei Wort, die ich rennen musst. Ketten sauber, ich schab das Memo in ein Klarsichtel und lege es hinter den Grundbekanntag in meinem Ordner. Vorsitz sollt nicht losreißen. Nächster Halt, das Gerechtigkeit, sagt Dana, noch nicht antwortet ich. Zurst der Zahn, sie fragten nicht warum, sie wussten es, wir fuhren gemeinsam hinaus. Ich trat in das Tor und las das Schild, das sie dort festgeschraut hatten, Stone Ridge Circle HOA privater Zugang, nur für Mitglieder. Das Metall war noch warm von der Sonne, die Schrauben waren neu und glänzend ausren, sie stolz darauf, die Luge festzuhalten. Ich legte mein Hemflug flach auf das Schild und stellt mir war, es war verschwunden. Dann trat ich zurück mit einmal tief durch und spurt. Wie der Plan in Sainsper einrichtet, ruhig, ließ unvermeidlich sie, wollten dies Ruhe, sie wurden das Gegenteil bekommen. Wenn man lange und feindlicher Hitzgearbeitet hat, lernt man, die Zeit zu seinem Verbündeten zu machen. Man tilt den Tag ein, rationiert das Wasser, bewegt sich, wenn die Sonne einem einen Vorteilwirtschaft, Papierkrieg sind nicht anders. Man reicht ein, wenn die Ohr innen wettet. Man spricht, wenn Schweigen sie in die Enge getrieben hat. Man lasst ihr eigenen Wort ihr fesseln. Ich steck das Memo zurück in den Ordner de Heihol Richelt ließ. Der Westenwind hab Gerard Jenigen die Mesquite zubugen. Irgendwo über dem Gratzog ein Volk einen langsamen Kreis und schnitt seine Linie in die Luft. Ausgeher die Kart. Ich sah die Häuser in Glas, Siegel, perfekt Linien und empfand keinen Hass ist laut, verschwenderisch. Ich wollte etwas Flankers. Sie hatten angenommen, ich wurde nicht zurückkommen, sie wurden lernen, was Animen kosten. Los, sagt ich. Wir liegen den Zahn hinter uns und voran in Richtung Gerechtigkeit. Die Son hell in der Windschutzscheibe, der Tag bereits in Arbeit begriffen. Das Brummen des Motors klang nach Entschlossenheit, es war keine Ratsch, es war Arithmetik. Man falscht ein Unterschrift, manipuliert ein Genehmigung, lasst einen Mann, und früher oder später war die Summe flieg. Der Mediationsraum rock nach abgestandem Kaffee und num Teppich. Ein neutraler Ort, genau deshalb holla nichts Preisgab. Die Kanzlei in Sedona hat einen langen Konferenztisch, Stuhl, die höflich quietsten, wenn man sich bewegt, und ein Wandaus Milchglas. Die liegt hierenli, aber die Welt draugen hielt. Cameras waren erlaubt, da die Mediatoren ment zu Anstand und Höflichkeit. Es geht hier eine Lesung, sagt CMIT dem lokalen einer Person, die sich nie fragen musst, ob ein Unterschrift echt ist. Als ich herinkom, war Karen bereits da. Perfekter Anzug Harry geschniegelt halting wie ein Kanigen die erwartet, das man sich verbüht. Zu ihrer Linken sah ihr Anwalt, ein Mann MIT gutem Lakelm und einer Krawat, die zu seinen Schuhen passt. Greg, der Zanars wie ich später, erfuhr Gemend, der Gern im Radio redit, sah steif hinter innen und tat, so, als wurde eine Newsletter lesson. Dana sah mir gegenüber, Tablet offen, stift bereit. Leo hat Audiotechnik in seinen Mantel integriert, und sah in der Eck MIT dem Gesichtsaussdruck 1. Mans, der Lieberwonders war aber das hier nis in der Welt verpassen word. Angela hielt sich nahe der Tarauf. Ihr Prozess war ein Stillwarning für jeden, der noch Feierband auf dumm Gedanken kam. Die Mediatoren sprach die Blitchen Höflichkeiten. Vernünftig sein, gemeinsamen Boden finden, alle nickten. In meinem Kopf hatte ich den Raum bereits in Teils erlegt. Karen selbstsichert, die Halting ihres Anwalts, Gregs ungettelt. Ailes was ein Mensch ist genauso nützlich wie das was verbergt. Ich entschied mich, Mut zu worken. Das ist der Vorteil des Lordwardens. Man weiß, wie man Erschwing treit ohne Schwach zu zeigen. Ich lehnt mich zurück, ließ die Schultern sinken und sprach ruhig, ließ, ich will keinen Jürger, sagt ich. Ich will mein Zuhaus. Ein Kursersatz schlicht, klein in diesem Raumwaller Azuji aber erlandet. Karen lächelte dieses dann lakilm. Wir gehen davon aus, dass das Grundstück ungenutzt war, sagt sie. Der Vorsten hat die verfahrende Counties befolgt. Wir handelten in gutem Glauben, Dana's Finger tippten langsam bewusst auf das Tablet. Guter Glaub erfurter Wahrheit, sagt sie. Und es gibt Dokumente, die etwas anders nahelegen. Karen's Anwalt finit den Mund und schlossen wieder.
A Wartiet Dirauf, das ich Überzog, Laden Wordelos Vorda. Sie waren is Juent, das Menschen Schrein, wenn man sie in die in Tribiti, das gab Guts Fernsehen. Ich ließ sie glauben, ich kennt so ein Mann sein. Also, sagt ich ließ an But mich vor, als wir das Gasprek personlich Jordan. Hat dies unterlegen berbetet, hat die Eidstatlich Erkelrung beglaubigt. Karen antwortet Mihilos, mit der Art von Antwort, de gegen Zwiffel Gubiti war. Wir haben einen wirklich gebundenen Notardienst an einen Entwicklungsbürger Genetz. Als im Rahmen der County Richtlinien, Standardverfahren. Ihr Wortwahl war wichtig. Wirklich gebundener Notardienst. Die Formulierung recht heraus wie eine Entschuldigung bielkufig unbewacht. Leos Behandschuth Fingerfanden unter dem Tisch den Rekorder, der bereits lief. Dana's Blick traf menet für den Bruchteil einer Sekunde dan Wanisi sich wieder Karen zu, mit der ruhigen Precision einer Anwaten Kurs vor einer Vernehmung. Sie sagten wirklich gebunden, sagt Dana ließ, aber scharf. Haben Sie die originalen Physician Beagle? Die Certificate? Den Lot County Ausage ist der Notar Leonard Pierce site 2018 im Ruhestand. Hat uns gesagt, dass nie etwas für ihr Gruppe beglaubigt hat, Karen's Lackeln flackert, nur einen Moment. Sie führt einen laminierten Ordner auf und schlug ein Seed auf als dort der Beweis bereit, wie ein Zauberstab geschwenkt zu werden. Unser Dienst kümmert sich, als, das ist Standard? Standard? Fragt ich ruhig? Wie genau? Mein Stimm war ruhig. Aber die Frage hat bis, ist Standard, ein beim County Registrierter, Notar mit gültiger Bestellung, oder ist Standard im Person, die man bezahlt, Dokumente zu unterschreiben und den durch das System zu schieben? Ihr Anwalt büht sich vor und versagt das Gasprek abzuvergen. Mr. Martin? Ist Ihr Notar? Fragt Dana, ohne den Anwalt anzusehen. Sie sah Karen direkt und unter Raum workt plötzlich klarer. Karen's Kiefer spannt sich in. Sie wollt ihr Wort langsam, wie jemand, der entscheidet, ob ein Bruch verbrennt. Wir haben einen wirklich gebundenen Notar Genetz. Hat die digitalen Einreichungen übernommen. Digital Einreichungen ein Ausdruck, der den Specialen Saal modern und effizient klingt. Da genau in diesem Wortlied der Schmelzspalt, in dem sich viel Schang versteckt. Innen ist Buis das Digital Einreichungen Metadaten tragen, Stempel, Ursprungs-IP-Zertifikatskitten. Fragt Leo aus der Eck, Jets Sprach und nicht mehr ließ sondern in den Raum hinein. Wir haben den Ursprung der Data-Upload-Circuit würfelt. Sie stammen aus einem Bereich der Demboro von Stone Ridge Circle Zujarnet ist. Und das Digital Zertifikat, mit dem die Zeitstaatlich Erklärung signiert wurde, ist nicht mit dem Zertifikat von Mr. Pierce verketet. Is fort zu einem Shell-Account, ein leases Running durch ihr Gruppe. Sie beschuldigen uns de Betrugs, schnappt Karen. Da ihr Stimm hat dies sprayed scharf von Gemendum, der Verswifeld beprüft, ob ein Geschich wie da wahr ist. Ich stell Fakten dar, sagt Dana, wir haben die Dokumente und die Protokoll. Wir haben dronnen offenen von Bauerbieten vor Erstellung der Genehmigungen. Wir haben das Memo mit dem Satz, gehen Sie davon aus, dass nicht zurkommt, wir fordern Transparenz. Oder wir bringen das vor Gericht. Die Mediatoren haben die Hand, vermeiden wir Drohungen. Sie sah mich als weil sie daraus einen kleinen Nachbarschaftsstreit machen und keine strafrechtliche Angelegenheit. Aber der Raum hat sich bereits verändert. Die Luft war gekippt, durch ein einziges eingeschriebenes, wirklich gebundener Notar und durch ein Aufzeichnung. Die genau in dem Rhythmus lief, in dem Menschen gestehen, wenn sie glauben, der Raumwort sie schätzen. Karen kritzelt etwas auf ihr Klembret, ihr Finger leicht unruhig. Als die Sitzung für ein Minütig Pause unterbrochen wurde, hat was ich braucht. Karen hat Janet gesagt, ein Muster zu belegen. Ihr Anwalt wirkt geschlagen, auf eine Art, wie ein Welt sollten aussehen, wenn sie glauben, Junen zu haben. Leo hat die Bereich gesichert. Die Mediatoren war gezwungen gewesen, ein zu Protokoll zu nehmen. Und Dana hat die Sitzung still mitgeschnitten. Wir gingen in den Flur, als wir nichts passiert, Angela zwinkert mir zu. Die sind Nerves, sagt sie. Ich verspürt ein kalte Zufriedenheit. Keine Freude, Zufriedenheit ist leiser. Tomen an die kleinen Lichtmain gesikulen. Das Westenlicht war hart, aber in mir nahm ein Plan Gestalt und Präzis und sauber. Sie wollten ein Gasprek, ich hatte sie ihnen gegeben. Und sie hatten mir Antworten geliefert, weil sie glotten, Höflichkeit Words sie schätzen. Zum ersten Mal seit ich diesen Sohn gesehen hat, wechselt das Gefühl, dass sich die Geseiten wenden kannten, von Möglichkeit zu planen, sie hatten einen Fehler gemacht. Und in den ich Ausschnitzen gedacht, mit der Geduld und Disziplin, die mir der Hitz beigebracht hat. Das Garrick schud Rocknotch poliertem Holz an altem Papier, dieser Jarek, der Menschen dazu bringt, überlegt zu sprechen. Der Sitzungssaal füllt sich schnell. Reporter, Nachbarn, zwei Kammerteams, die irgendwie ihren Weg heiningfunden hatten.
Und ein Handwohlgesichter auf der Zischauerbank, die aus Neugier, Verbundenheit oder beidem Erscheinen wären. Ich spürt mein Stiefel auf dem Boden des Gerichtssaals fest vertraut. Der Raum hat einen Rhythmus. Man lernt, im Zusu hören, dem Innehalten war, einem Wort, dem Rascheln von Papier, der Art, wie ein Richterhammer Wahrheit markiert. Richterin Evelyn Harper nahm Punkt nun Platz, streng, gefasst, ein Frau, die mehr gesehen hat, als sie siegt. Sie sah die Anwältin, Dan Mitch, nickt Knapp, wie ein Einladung fortzufahren. Dana stand ruhig wie ein Fluss, sie trug unseren Fall war, wie ein guter Baumeister ein Fundament let, methodisch, Schicht für Schicht. Sie begann mit dem Offensichtlichen und arbeitet sich nach innen vor. Your Ehren, sag sie, wir werden durch überwiegend der Beweis zeigen, dass die vorgeworfenen Handlungen keine verurteilten Fehler waren, sondern ein Fortschritts Verschwörung zur Ernennung privaten Eigentumsmittels, Dokumentenfälschung, Manipulation digitaler Beweis und Collusion mit County-Mitarbeiter. Zuerst rief sie den Sachbearbeiter aus dem Grundbuchamt auf. Sagt aus, was gesehen hat, als Mr. Martin Akten Insicht beinträgt, zwei Akten, ein Act, ein provisorisch. Best kick die digitalen Zeitstempel und das die Gescounty Eidstaatlich Erklärung ein Unterschrift trug. Die Vorgabe von Mr. Martin zu stammen. Dan kam Angela. Sie ging zum Zugunsten wie jemand der ein Karriere lang Kriminellen ins Gesicht gesehen hat und wenig Eindruck von Theater hat. Sie beschrieb die Drohnen offenen, die sie von einem Hobbyisten erhalten hat, Fundamentreben und Bulldozer, aktiv manet vor irgendeiner Genehmigung. Sie erklärt wie auf Trainer in Interviews bestigt hatten, dass die Arbeiten lange vor dem Ausschein der Genehmigungen begonnen hatten. Namen, Ort, Daten, ihr Stimm war nüchtern, ihr Fakten belastbar. Dan Leo am Salging ein Murmelmoff als Dana in als Cybersicherheiter vor stellt. Sprach langsam unvermied verchargen, while wust, das higher mentioned Saison, für die IP-Nits bedutit, und ander, für dies Ales bedutit. Das Sicherheitssystem auf meinem Grundstück wurde aus der Fern aufgerufen, erklärte. Die Systemprotokoll zeigen Löschungen und Schleifen. Die Löschanfragen lassen sich auf IP-Adressen zurückführen, die dem Verwaltungsbüro von Stone Ridge Circle zugeordnet sind. Reicht dem Gericht Ausdruck der Logs an ein Kart mit den Routen, die Richteren Überflog sie und sah auf. Sie haben die Metadaten zurückgewürfelt? Ja, your Ehren, antwortet Leo, und wenn ich hinzufügen darf, die Zeitstempel der digitalen Beglaubigungen sind nicht mit dem gelisteten Notar verkettet. Sie führen zu einem Zertifikat, das auf ein Konto aber ein Briefkastenfirma aufgelöst wird. Ein Leases Aufwendung durch den Saal, Karenz Anwalt erhob sich, Einwand. Fällen grundlich Renzigen, dort Dana war vorbereitet. Sie hat jeden Einwand anticipiert. Sie rief die Zeugen in Reihenfolge auf, den pensionierten Notar, der Aussicht, nie für Stone Ridge beglaubigt zu haben. Den County-Mitarbeiter, der Delaney Sharps plötzlichen Urlaub bestätigt, den Auftragnehmer der Lisa Gab über eine Holdingfirma in Nevada bezahlt worden zu sein. Als Karenz Anwalt versagt, das Projekt als wohlwollend Gemeinschaftsmann darzustellen, zerlegt Dana Diocese Narrative Stück für Stück. Your Ehren, sagt Dana ruhig, sie wurden ihnen sagen, sie heiten in gutem Glauben gehandelt. Aber Vorsitz ist entscheidend. Wenn Bauarbeiten vor Genehmigungen beginnen, wenn Kameras gelöscht wurden, wenn die eigenen Protokoll des Vorstens ein Memo entfalten mit der ausdrücklichen Anweisung, gehen sie davon aus, dass nicht zurückkommt, das ist kein Versen. Das ist Vorsitz. Das ist Verschwörung. Karen sah neben ihrem Anwalt der Kiefer eingespannt. Sie trug ein Mask der Fassung über die Ränder Franzen aus. Ihr Anwalt verharrt im Kreuzverhör versicht Lucken zu finden, Missverständnis und Verwaltungsfehler zu suggerieren. Stellt suggestive Fragen zu Zeitlinien, sprach von Wohnungsnot und Gemmenwohl. Klang hol. Irgendwann büte sich zu Karen und flüstert etwas. Sie nickt und wandte sich den mit Gastbild Ruhe und die Richterin. Ein ordentliches Bild die Art von Theater, die manch mit Wahrheit verwechseln. Danas Gegenwehr war chirurgisch. Sie legt das von Leo Jeffenden Memo war, platzierte sichtbar und fragt schlicht, wer hat das geschrieben? Karenz Anwalt erhob Einsprach irrelevant wiederholend. Da Dana hat die Gettel des Gerichts bereits auf ihrer Seat, sie sprach langsam, buist lies die Wort zwischen den Wunden des Saals landen. Wir haben ein Dokument, das monet vor, den Genehmigt. Das in klarer Sprache anweist, Mr. Martins Parsel für die Integration vorzubereiten, weil man davon ausgeht, dass nicht zurückkommt. Dieser Satz beweist nicht Verwirrung oder Fahrlässigkeit, sondern Planning und Motiv, wir beantragen, your Ehren, dass das Gericht nicht nur zivilrechtlich Abhilfe prüft, sondern dies Feststellungen und die Staatsanwaltschaft zur strafrechtlichen Untersuchung weiterleitet. Wir beantragen ein strafrechtliche Verweisung, der Raum sagt die Luft ein wie ein einziger Organismus. Karenz Gesicht verler Farbe, der Mund ihres Anwalts wurde zu einer Linie der Stifter Richterin schwed über ihre Notizen.
Für einen Moment war das einzig, Gurgisch das Lies Surrender Aufnahmetechnik, die Leo installiert hat, Jeeds Wort sauber erfasst. Richteren Harper sah Dana direkten, Dan Mitch auf der Schauerbank. Miss Pritchard sagt sie MIT gemessener Stimme? Ein strafrechtlich Verweisung ist ein schwerwiegender Antrag. Erfurter Claire und Oberzugen Beweis vor diesem Gericht sowie ein formell Vorlich bei der Staatsanwaltschaft. Sind Sie bereit zu bestätigen, dass der von Ihnen vorgelegten Beweis dies Schwell erfüllen? Dana sagt nicht. Ja, Your Ehren. Wir sind der Auffassung, dass die Beweis einen hinreichenden Tatverdacht für die Straftaten der Urkunden fälschen, die meineeds, der Manipulation öffentlicher Aufzeichnungen und der Verschwörung begründen. Wir werden dem Gericht ein vollständig Anlegenlist und beglebig Kopien vorlegen. Sie haben Anlegen vorgelegt, sagt die Richterin. Ich werde sie prüfen. Ein Pause dun und elektrisch. Reporter Buten sich vor Stiftiert ein Nabar im Publikum bekreutigt sich. Karenz Handbalten sich unter dem Tisch zu fassen. Die Richterin tippt MIT dem Stift und Burnham dan das Tempo, dieses Gericht wird nicht als Bund für öffentlich Spektakel, sagt sie. Wir werden MIT Word fortfahren, dann sah sie Karen MIT Durkelen Klarheit einer Frau in die schon viel Manipulationen gesehen hat. Dies Vorwurf sind soffern sie sich bestätigen schwerwiegend. Ich werde die eingereichten Beweisstück im Detail prüfen. Ich gestat einen eng begrenzten weiteren Satz von Zugenossigen, die Beweiskeit zu sichern und die Authentizität der digitalen Spuren zu bestätigen, Dana nickt. Danke, Your Ehren, der Mediationsraum war in meinem Kopf nur ein kontrolliertes Aufwärmen gewesen. Das hier war kein Aufwärmen mehr. Das war die Arena, wir hatten sie ins Schwitzen gebracht, und nun hat die Richterin den Ball ins Rollen gebracht. Als die Vormittagssitzung, für ein Kurs Pause unterbrochen wurde, samt der Gerichtssaal. Kamera schwenkten, Karen's Gesicht einzufangen, Reporter kritzelten hektisch. Auf dem Flur stellten nachbarn Fragen im Mikrofon. Manch dankten mir MIT kleinen, unbeholfenen Hundedrucken. Ich spürt nichts von der Engineering. Nur ein cool, gleichmütige Entschlossenheit. Wir hatten öffentlich ein strafrechtlich Weiterleitung beantragt. Ob die Staatsanwaltschaft das aufgreifen wird, war ein eigener Kampf, aber die Richterin hat den Antrag nicht abgewiesen. Sie hat ihn nicht weggewischt. Sie hat weiter Vernehmungen an ein sorgfältige Prüfung angeordnet. Für den Moment war das alles, was wir brauchten. Draugen stand die Sonho und hart, warf scharfkantig Schatten. Ich blieb auf den Stuffen des Gerichts stehen und zündet mir ein Zigarette in die ich mir VR Jahren geschworen hat, aufzugeben. Sie schmeckt nach Nikotin, und nach der Art von Erleichterung, die kommt, wenn ein Plan funktioniert. Dana stand neben mir, faltet ihr Notizen ihr Gesichtsausdruck ruhig, aber selbstsicher. Wir haben die Grenze verschoben, sagt sie. Sie sind auf offener Bund eingenickt. Jetzt lassen wir das Gesetz die Arbeit machen. Ich sah Karen das Gerichtsschuld verlassen, Begleitet von ihrem Anwalt. Die Schultern gerade aber ihr Blick durch meine Maus. Der Ausdruck war kein trotz mehr, sondern Kalkulation, gemmend, der Verlass zilt und nach einem Tausch sucht. In meiner Tasche vibrierte das Handy, ein Nachricht von Leo, halt dich bereit. Ich habe alles archiviert. Kopien sind extern gesichert. Ich steck das Telefon weg. Der Kampf war nicht mehr persönlich wie an dem Tag, an dem ich diesen Sohn gesehen hat. A war öffentlich, a war formell. A war laut in all den Stellen und denen die HOA hat still erzwingen wollen. An zum ersten Mal seit meiner Landing in Phoenix spürt ich etwas, das ich vermisst hat, das Gergush von Momentum, das sich zu meinen Gunsten drehte. 2 Wochen später war das Gerichtsschuld wiederwahl. Die Nachricht hat sich herumgesprochen. Nachbar, Reporter, sogar ein paar Jurastudenten, die Zen wollten, was passiert, wenn ein klein HOA sich übernimmt. Der Flur rock nach Kaffee und Nervosität. Alle sprachen ließ, als LJ das Ergebnis bereits schwer in der Luft. Ich nahm meinen Platz neben Dana ein. Leo sah 2 Reihen weiter hinten, Laptop offen, Koffer den Hals. Angela stand nahe der Tür. Die Arme verschränkt, scanty die Mensch, als were sie wieder auf Streif. Auf der anderen Seite des Ganges Karen Holdridge regungslos in Marinablau perfekt halting. Wenn man es nicht besser wusst, heit man denken können, sie die Sitzung, ihr Anwalt blättert Nerves in seinen Unterlegen. Wust, was calm, sie gladies nicht. Richterin Harper betrat punktlich den Saal, der Hammer halt einmal. Diesen Frung betrifft die Entscheidung über Asian Temsumtrach sowie ein maglich Weiterleitung aufgrund Verhöreisen sagt sie. Das Gericht hat die eingereichten Beweisstück, digitalen Beweis und Zugenossigen geprüft. Ihr Tongue war flach, fast freundlich, das war schlimmer. Es bedeutet, dass die Entscheidung bereits feststand. Dana erhob sich. Your Ehren. Wir der Entscheidung möchten wir ein Ergensens Beweisstück einreichen. Ein wörtliches Transkript der aufgezeichneten Mediationssitzung, in der Frau Holdridge die Nutzung eines vertraglich gebundenen Notariatsstands im Zusammenhang MIT digitalen Einreichungen bestigte, Karen's Anwalt sprang auf. Anspruch.
Die Sitzung war vertraulich, abgallant, sagt Richterin Harper. Die Vertraulichkeit erstreckt sich nicht auf Aussagen, die der Forderung von Betrug dienen. Dieser Satz schlug ein wie ein Schuss. Danisch ob das Gedruckt-Transkript zum Protokoll für. Die Richterin las schweigend, ihr Lippen bewegten sich einmal über den Text, ihr Ausdruck ändert sich nicht aber der Raumtat is. Das Brummen der Kleinmännlich schien lauter. Das Stiftklopfen in der Litzen hört, schliegelich legt Richterin Harper de Papier ab. Frau Holdridge, sagt sie, ruhig, sie haben argumentiert, ihr Handlungen seien das Ergebnis administrativer Fehler und gemeinschaftlicher Initiative gewesen. Die Beweis zeigen etwas anders. Karenz Gesicht verhartet sich der Mundwinkel zuckt. Das Gericht stellt fest, vor die Richterin fort, das klar und überzeugend Beweis verwirrslich vollständig. Den Forschung, Manipulation öffentlicher Aufzeichnungen und Missbrauch von Bau und Zonenverfahren durch die Stone Ridge Circle Homeowners Association unter ihrer Leitung vorliegen. Der Saal war still, abgesehen von dem Lesen Gurgisch 1 Atemzugs. MIT sofortiger Working, sagt Richterin Harper, stellt dieses Gericht gen vollständigen Eigentumstitel und alle Recht und Herren Riley Martin wiederher. Die auf seinem Grundstück errichteten Bauten gelten als nicht genehmigt und sind innerhalb von 15 Kalendertagen zu räumen. Die HOA Word Auerdum verpflichtet, Herren Martin verschieden und missbräuchlich Nutzung von Versorgungslisting zu entschädigen. Darüber hinaus lietet dieses Gericht sumblich Beweis und Aussagen zur strafrechtlichen Untersuchung und die Staatsanwaltschaft weiter. Dana schloss ihren Ordner ließ. Leo blickt von seinem Bildschirm auf und nickt einmal. Ich sah einfach da und start auf die Holzmeißering des Tisches, mich die still nach dem Sturm ein. Dann fetten sich die Doppeltüren im hinteren Teil des Halls. Zwei Sheriffs traten ein, Uniformen Michellos, Stiefel poliert, Gesichter ausdruckslos. Einer blieb neben Karen's Tisch stehen. Frau Holdridge, sagt Sie sind wegen, de Verdachts auf Betrug, Meinheit, Manipulation öffentlicher Aufzeichnungen und Verschwörung zum Betrug im Staat festgenommen. Bitte stehen Sie offenlegen Sie die Hand hinter den Rücken. Zum ersten Mal wirkt Sie menschlich. Die Augen weit, der Mund leicht geöffnet, als weil Sie protestieren aber kein Laut kam heraus. Ihr Anwalt flüstert hektisch etwas. Sie bewegt sich nicht. Der Deputy wiederholt diesmal fester. Karen stand langsam auf, jeder Zentimeter widerwillig. Die Handschellen klickten wie allen Augen zu. Das Gurgisch war lauter, als Heizsein sollen, halt und den Wunden weiter, scharf und entschuldig. Greg der Zanars zwei Reihen hinter ihr schlug sich die Hand wie Gesicht, gemmend im Publikum kutscht. Die Richterin sah nicht auf. Als die Deputy Caesar terforten, blickte sie mich an. War kein Zorn, nicht einmal Hass war unglaub der Blick eines Menschen. Der sein well auflagen gabout hat und sie nun einstürzen sah. Ich sagt kein Wort, must ich nicht. Sie ging hinaus, flankiert von Gesitz und still. Die Tar de Gerichtsals schloss sich mit einem schweren Schlag wie ein Punkt im Ende eines Satzes. Dana klang als fern. Rachel Papier, Jimmermal, Schritt. Dana sammelt die Akten ein und warnte sich zu mir. Das war's, sagt sie ließ. Noch nicht antwortet ich. Aber fast, Draugen traf die Son wie ein Schmiedehammer. Die Stuffen de Gerichts flimmerten in der Hitz, Reporter drängten sich, Mikrofon vor mir, Fragen flogen. Wie fühlt sich zu gewinnen? Was machen Sie als nächstes? Werden Sie neu bauen? Ich sag das einzig, was Wort war, gesagt zu werden, ich gen nach Haus. Abend vor ich allein hinaus zum Burger kann. Der Song stand noch, aber wirkt nicht mehr bedrohlich. Nur Holz und Draht, etwas, das man erbauen konnt, mein Haus war tiet. Dieselbe Veranda, derselbe Wind, durch den Canyon, dieselbe Striche still. Aber auch die zwei neuen Häuser standen noch schon in ihrer Falschheit. Und ich dachte bernoch was ich mit ihnen tun würde. Sie absurwein war befriedigend gewesen aber kurzelbig. Sie zu behalten bedeutet etwas anders. Bedeutet, ihr Arroganz in mein Belohnen zu verwandeln? Also behielt ich sie. Ich renovierte eins, vermietet das ander und nennt das Haus, das die HOA gebaut hat. Die Bekungen füllten sich schnell. Die Leute wollten dort bleiben, wo Gerechtigkeit ein Postleitzahl hat. 2 Monate später sah ich wieder auf meiner Veranda und sah dem Sonnenuntergang zu. Das Land war still. Keine Welt, keine June, keine Eindringling. Nur ich, das Summen der Geschichte und das langsam Ausatmen einsorts, der endlich wieder richtig atmet. Manchmal fahren Leute extra her, nur Isuzan. Sie fragen, stimmt das? Haben die wirklich auf ihrem Land gebaut? Ich sage, ja und jetzt sollt mir die HOA mit, sie lachen immer, aber ich nicht wirklich. Denn die Wahrheit ist nicht lustig, sie ist schwerer als das. Sie ist der Klang eines Richterhammers, der durch einen Raumwaller Logan halt. Ist das Klicken einer Handschell, die sich in Gemendem schliet, der nie Gerechtigkeit sie zu hören. Und ist die still danig, wenn Gerechtigkeit lies nach Haus kommt.
Noch einem Urteil bewegt sich die Welt schnell. Akten erledigen sich selbst. Reporter finden neue Geschichten. Menschen schütteln dir die Hand, nennen dich inspirierend und gehen weiter zum Abendessen. Aber das Land bewegt sich nicht schnell. Es nimmt sich Zeit, sich daran zu erinnern, wem es gehört. Karen Holdridge's Name stand ein Woche lang in jeder lokalen Schlagzeile. HOA-Präsidentin wegen Landbetrugs verhaftet. Richter verweist falls strafrechtlichen Verfolgung. Die Worts angut gedruckt aus aber ich empfand keinen Triumph als ich sie las. Nur ein still bestätigen, dass das System, langsam, rostig, widerwillig ist trotzdem Geschäft hat zu funktionieren. Die Staatsanwaltschaft innerhalb von 10 Tagen Anklage. Und den Forschung, Meinheit, Verschwörung und Betrug. Mitverschwör scharf aus der Beaufsicht, Greg der Zahnarzt und zwei Vorstandsmitglieder standen ebenfalls in der Anklageschrift. Die HOA für ihr kannten ein, und innerhalb eines Monats stimmt die Organisation selbst für ihre Auflösung. Dieselben Leute, die mir einst sagten, ich gehöre nicht zur Gemeinschaft, standen nun schlang, Auflösungsdokument zu unterschreiben. Lustig, wie schnell Prinzipien verschwinden, wenn Anwalt nach Stunden abrechnen. Ich nahmen der Urteilswirkung dung nicht teil. Must ich nicht, das Gesetzwort binden, was es begonnen hat? Karens Kandidareich war bereits Jeffelin. Der Rest war Papierkram. Ich verbrach dies woken damit, das Grundstück aufzugummen. Ich schaue Schilder zu entfernen und mein Jun wiederherzustellen. Die Arbeiter, die ich einstellt, waren einheimisch gut Lut. Die noch den Namen means Groveters kannten und mich aus Gewohnheit immer noch Mr. Martin nannten. Gemeinsam zogen wir flach heraus, strichen Grenzmarkierungen neu und schlossen die alte Wasserleitung wieder in. Jeder Nagel, den ich ins Holz schlug, folgt sich wie ein Satzzeichen, entjaltig und fest. Als die Versorgung wiederhergestellt war, ging ich durch Jeeds der Häuser, die sie gebaut hatten. Sie waren schon auf ein steril Art, auf ihn Küchen, Steinplatten, Palliativbaden, die nie Staub oder Arbeitsstiefel gekannt hatten. Sie gehörten nicht zur West, also unter ich das. Ich entfernt die billigen modernen Verkleidungen und ersetzte sie durch etwas Ehrliches, wiederverwendet Kiefer, Rauerputz, handgemacht Fleisen. Ich ließ das Land wieder in die Wind zurückkehren. Dann nannt ich eins Devan das Haus, das die HOA gebaut hat, und Bodies für Kurzzeitvermietungen. Es war für den Rest des Jahres ausgebucht. Die Leute wollten sehen, wo Aragons auf Konsequenzen traf. Manch die hinterliegenden Notizen, sogar Dankbrief. Ein Mann aus Texas schrieb, dieser Ort erinnert mich daran, dass Agentum immer noch etwas bedeutet. Vielleicht war genau das der Punkt. Eins abends vor ein paar mit einem Mietwagen den Hügel hinauf. Sie stiegen aus, mittleren Alters, höflich mit einer Kamera in der Hand. Stimmt das? Fragt der Mann, Sie haben wirklich direkt auf Ihrem Land gebaut? Ich lächelte und lent mich in den neuen Torpfassen, den ich selbst gesetzt hat. Stimmt, sagt ich. Sie haben es gebaut, Sie haben es verloren? Und jetzt bezahlt es für das Dach, das Sie mir stellen wollten. Lacht und die Frau schaut den Kopf, halb Unglaub, halb Bewunderung. Sie denkten mir, machten ein Foto und fuhren in die Dämmerung davon. Ihr Rücklichter verschwanden auf der Schotterstrage, bis nur noch die still blieb das Obsummen, das ich all die Jahr im Ausland vermisst hat. Das Westenlicht wurde weich untaucht, den Canyon in Gold, ich sah auf meiner Veranda und hört zu. Die Zeikeden hatten fra begonnen und die Breisrock noch salbei und Sonnenjur vom Stein, manchmal fragen mich Lut, ob ich ihnen vergeben habe. Ich sage ihnen, Vergebung ist nicht das richtige Wort, einen Fehler kann man vergeben. Das higher war keiner. Aber ich habe losgelassen. Man kann das Führer nicht ewig festhalten ohne sich selbst zu verbrennen. Also ließ ich das Land tun, was es immer tut, auf sein eigen langsam wies heilen. Im Eingang steht jetzt ein neues Schild? Genau dort, wo früher ihr Holster war? Schlicht Schwarzbuchstaben auf weißem Metall, Private Grundstück, a himmlisches Echo, Gelhinde. Eindringling wurden höflich verspittet und anschließend eingesigt. Jedes Mal, wenn ich darin vorbefahr, lächel ich. Es erinnert mich an eine Wahrheit, die sie nie verstanden haben. Man kann Unterschriften fälschen, man kann Karten manipulieren. Aber sogar vergeht kann man nicht fälschen. Dies ist Landways, wem es gehört, und ich weiß es auch. Wenn all der Lärm verstummt die Unwelt, die Unrungen, die Interviews, bleibt das Ugurgisch des Winds und trockenen Gras, das ist der Klang von Arizona, wenn es Frieden hat. Und genau davor bin ich zurückgekommen. Früher dachte ich, Agentum sei nur Papier, Namen, Grenzen, Zahlen. Aber es ist mehr als das. Es ist der Ort, an dem Erinnerungen leben, das Gurgisch von Stiefeln auf alten Deilen. Der Duft von Zedernholz, wenn Regen endlich auf Trocken erdeffelt, das Echo einer Stimme, die nicht mehr da ist. Der Beweis, dass es in dieser Welt noch etwas gibt, das dir gehört und dem du gehörst. Sie versuchten mir das nicht mit Waffen zu nehmen, nicht mit Gold, sondern mit Unterschriften, mit Verfahren, mit flachen Worten, die sich als Autorit verkleideten.
und genau das schmürst am meisten. Den Diebstahl mit einem Lächeln ist schwerer zu erkennen. Ich denk manchmal darüber nach über ihr Gewissheit darüber, wie like sie glotten Papier kein Wahrheit überwiegen, aber Papier brennt schnell. Land bleibt. Die Leute kommen immer noch vorbei. Manch fragen, ob ich Gemmels verkaufen word. Ander wollen einfach den Ort sehen, und dem die HOS erbreck. Sie erwarten wat in meiner Stimme, wenn ich die Geschichte hol aber ist keine. Nur eine Art Frieden during Steth, wenn man durch Führer getten merkt, dass is einen nicht verbrannt hat, sondern nur das, was unwichtig war. Dana meldet sich noch ab und zu, schickt Updates zu anderen Flawn. Leo geht weiter in den dunklen Ecken der Datenbanken, sagt, so etwas passiert, gefter als man denkt. Angela ist diesmal wirklich in Randern gegangen. Sie schickt mir ein Postcard auf der Nürstand, last dich von der still nicht tischen. Ich lächelte, die still tuscht mich nicht. Sie erinnert mich daran, wo ich bin. In der Dämmerung, wenn die Sonne hinter dem Canyon versinkt und das Licht kupfern wird, sitz ich auf der Veranda mit einer Tasse Kaffee, manchmal Whisky, und sehe so, wie das Land im Schatten verschwindet. Die neuen Häuser stehen weiter unten, jetzt sind wohl genetzt und ehrlich. Mein Haus steht wie immer stir, als Wort is darauf warten, dass ich endlich auf, zu kippen und einfach still word, und das tust de ich. Ich lass die Stillser kommen. Wenn ich eins gelernt habe, dann dies. Man schützt das, was einem gehört, nicht dadurch, dass man im lautsten schreit. Man schützt dies, in dem man seinen Wort kennt. In dem man standhaft bleibt, wenn sonst niemand is tut. In dem man jeden Zentimeter Wahrheit dokumentiert, bis der Luch die Luft ausgeht. Das habe ich getten. Und stand die Wahrheit her als der Zahn, den sie darum gebaut hatten. Wenn die Leute mich hüt fragen, warum ich nicht einfach weitergegangen bin, warum ich nicht verkauft habe, warum ich mir all dies Mühe gemacht habe, gebe ich immer dieselbe Antwort. Weil Schweigen keine Kapitulation ist, is es Strategie? Ein Mensch den Sinn das Wortenwort. Die Wust hat mich das gelehrt, die Hitz hat mich das gelehrt. Und dies ist Land dieser Striche, Sonnenverbrannt Hügel, erinnert mich jeden Tag daran, dass Freiheit kein Geschenk ist, sie ist eine Gewohnheit. Man vertätigt sie, oder man verliert sie? Die Zeiten beginnen wieder zu singen. Und die Luft riecht nach Regen aus dem Süden, ich schließe die Augen, Herzu und Lachel. Die still samt wieder wie früher.